سب پہ لازم ہو گیا کہ اگر ہم اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یہی مقصد ہے. آپ تو ایکسپرٹ ہیں ٹرانسلیشن. نہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا بھائی ایکسپرٹ ہے. I will try my best to translate the last couplet. If we make sure or if we will try to be connected with Huzur sallallahu alaihi wasallam, or if we keep our heart connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then it is guaranteed that all of our endeavors will be achieved. It's a guarantee that we will have no hard time in our life. Everything what has gone wrong, everything which has gone wrong will convert into right. Everything we have lost will come back as a profit. The hem. Everything. Right? So this is a best suggestion, a best order, a best reminder we can get from this mahfil, that because all of us have some sort of problems in our life, and the best formula to solve the problem in our life, or if we are intelligent enough not to let the problems even come to our life, then we better decide and promise to ourselves from tonight that we will keep our heart connected through the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Through, because you see, the main connection is the connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As Sheikh says, without that connection, you'll never go nowhere. There is no ultimate success. We will go nowhere. Yes, we will travel and travel and travel and travel. There is a formula in physics I learned in I think 9th grade or 10th grade, that the work equal energy, force or distance or something, that if you travel all day long and you come back to the same point where you started from, then your work is zero. Even though you were traveling from the morning hundreds of miles and you came back at the point where you started with, since there is no difference between point A to point B, your work is zero. You have achieved nothing. So in the same way, we should not deceive ourselves that if we leave this world from where we started, when we came to this world, our nama-e-amal was blank. We work hard all our life, acquire education, acquire money, did so many things, and in the end, our nama-e-amal is zero or empty from the good deeds. Then our work is zero. We have wasted our life. So this mahfil is not only to create the love of Huzur sallallahu alaihi wasallam, if we don't have it, but to strengthen it. And it is a guarantee, the one who acquired that love and the one who acquired the connection to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they have achieved the recognition, the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, who can be the better ultimate successor than that who have achieved the purpose of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, which is to recognize Allah, the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ میں نے ایسے ہی جذبات میں آ کے تقریر کر دی. جو گھر والے ہیں وہ پریشان نہ ہوں, کاشف کی ہم اور نعت کھانے کے بعد بھی سنیں گے, کیونکہ یہ مزہ نہیں آیا. جب میں نے چیف نعت خان کہا, we should have some English naat, Sheikh, you write and we will recite. Or find from somewhere. Yeah, I mean you can try. I mean, alhamdulillah, you are such a big scholar. You can some words and maybe somebody edit it and maybe give it to some child and they will recite in the next time in English, inshallah. Or I will try myself to do this. I will try. So, with the order of Akhtar Ali, we can say. Not order, no, request. Yeah,
He can order. He's junior. He wants another 3 minutes naat, 4 minutes maybe from Kashif. We're gonna have more naat inshallah after the dinner. When the people who have to leave, they will leave, no problem. And then we can have more naats. Of Haris and Kashif. Honestly مزہ آیا ایسے نہیں چیف آپ نے ہماری بات کی لاج رکھی ہے ہماری عزت بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہوش و خرد سے کام لیا ہے ہوش و خرد سے ہوش و خرد سے کام لیا ہے ہوش و خرد سے کام لیا ہے ان کا دامن واہ 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 What a wonderful choice I have already made. What a wonderful choice I have already made with my full senses that I have connected myself to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We were just talking and he did it. لوگوں درود پاک پڑھو تم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھو تم میں نے ان کا Oh people recite the durood because I have just recited his name. خرد سے کام لیا ہے چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا چپ رہ کر سب کچھ کہہ ڈالا اشکوں سے کیا Without saying anything, I have said everything. Without saying anything, I have said everything. What a wonderful use I have taken of my tears. What a wonderful use of my tears. میں نے حضوری کے لمحوں میں نے حضوری کے لمحوں میں نے حضوری کے لمحوں میں نعتوں کا انعام لیا سبحان اللہ سبحان اللہ In those moments when I was present in front of him, what a wonderful reward I have got of reciting the Naat. ہوش و خرد سے کام لیا میں نے سبیح محمد کہہ کر میں نے سبیح محمد کہہ کر میں نے سبیح محمد کہہ کر اکثر دل کو تھام لیا ہے اکثر دل کو تھام لیا ہے ہوش و خرد سے کام لیا ہے سبحان اللہ ماشاء واقعی آپ نے ہوش و خرد سے کام لیا ہے کہ بالکل اس کے بعد میں یہ شروع کیا آپ نے اور ساتھ ساتھ
مسعود صاحب جو ہیں وہ انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا شیخ جو بھی ہے شیخ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ انگلش میں ہونی چاہیے وہ ہو گئی. سبحان اللہ. یہ اپنے بچے اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کی بخشش فرمائے.